that franchise in Kenya. But right now, first, let's talk about an event. It's going to be the 56th edition of the Magical Kenya Open from Thursday through Sunday. Golf Club. And joining us via Zoom from the Muthaiga Golf Club is the tournament director, Engineer Patrick Obath. A very good morning to you, TD. Good morning, and my pleasure to join you today. Well, thank you very much. Clear the air. The one thing we know is that there was a lot of noise about, players, the number of players, local players who can play at the Magical Kenya Open. It was putting it into context about the extra 5 and the regional slots, plus also that now the field will be 150. That is correct. After the by the local players, they had a lot more people that they wanted to play in the Magical Kenya Open. They appealed, and we had a discussion with the European Tour, because they normally allocate the slots, and they said, okay, this time round, we shall expand the field and allow also 3 regional players to play, which we've always had in the Kenya Open in the past. One of the key things that the DP World Tour were looking for regional players is that the uniquely positioned in the region as the prime golf event within the European Tour. And the idea is that we really want to expand golf in the region at that high professionals, and the European Tour is really keen to get this happening here. So yes, we have a field of 150 which was extended. We have a total of 30. We have 3 from the region, and then we have 6 amateurs, of which 1 is coming from Uganda as well. So let's talk about these, about the players. And first, we know that 8 qualified after the tournament that we played at Muthaiga and Sigona. And so the other 5 have got a qualifier. And for the regionals, you could also just mention about how that's going to go down, because there are 2 events today. Yes, we asked the professional golfers of Kenya to give us 5 names, and the decision about how they were going to be selected, the Professional Golfers Association in Kenya. And they chose to have another qualifier for the 5 additional slots that were given to them. So that qualifier is taking place today, on Monday the 17th at the and the regional players, we had already scheduled for them a qualifier for 3 slots, and that was taking place at VetLab Sports Club. And that is taking place over 36 holes. The qualifier, the second qualifier for the Kenyans, is taking place over only 18 holes at Windsor. Well, so the numbers already are clarified. Now let's just take a look at this. The support that it has received, we know, I think the government put in 295 million. The DP World Tour have also put in that. So the costs, have been put clear. Part of it is prize money, the other about 25 for organization, and going on over the past 2 weeks after the official launch of the tournament, and some of the key things that are going in from the arrangement part of it. Yeah, 295 million shillings, correct, from government of Kenya, and then we have million shillings from different sponsors, ABSA, EABL, and so forth, in terms of putting infrastructure for the event. The key infrastructures that we have, obviously, we've got to cater for the players when they come here. We've got to provide. We've also got a village that is going to be entertainment for the public from Thursday through to Sunday, from 5 o'clock, 6 o'clock in the evening, up to about 1 o'clock in the morning. Also, all the entertainment facilities on the course, providing food places, providing water and everything. That is a big thing that is part of the costs of organizing the tournament. There's security, there is, a lot of stuff that has to be done in order to prepare for the tournament. Over and above that, we've also got to prepare the course itself. And preparing the course itself is also a big cost, and that we have to pay a small contribution to Muthaiga, who have graciously agreed to host us again. Really, when you look at the 100 million shillings, it actually goes to a lot of activities, and we could do with a lot more money to make the event even more glamorous. Actually, let's talk about this course preparation, because the DP World Tour, the European Tour,
own name would be, is that there are requirements they put out to every host organizers, that there are certain standards. What have been the key developments that you've seen and golfers at Muthaiga, the members of Muthaiga, have benefited from? One thing is that the Europeans come in about they come in about 6-8 months before the event, and they give a course preparation guideline in terms of the nutrition of the course, and then the sort of the physical agitation of the course as well in terms of and this takes place over those 8 months. And then in the last 2 weeks, there's been a lot more intensification in terms of improving the nutrition of the grass, the rolling of the greens, the cutting of the fairway, and generally improving the whole look. And that takes quite a bit. And you can imagine that is 8 months of work. Then you have the event over 4 days. You take a break of about 3. So it's quite something. But the good thing is that when you look at the club once it is finished, the course is in a very, very good condition for the rest of the period that the members are using it. And even like when you left Karen and we're now at Muthaiga, 3 years, 4 years, the course is in excellent condition for the members there. So this work actually helps a lot in improving the quality. The other thing is partnering with clubs to put in the television infrastructure, because that comes with a lot of works that, at times, may be new to a lot of event is actually designed for TV. How have you been able to manage that? Yeah, normally this event actually is for TV. We have 4 days live coverage. They cover it around the whole world. It reaches 500 million homes. And if you multiply that by, say, average of 3 or 4 eyes per, pairs of eyes per house, that's about 2 billion people who watch the event. And that is big for our sponsors. That will happen. We have a whole TV crew, production crew that comes from South Africa and from Europe, that they come here. They lay out some 30 kilometers, 40 kilometers of cable within the course. There's also camera towers. You have RFID towers in the place. You have a full compound full of TV production equipment. And then in this modern day and age, the production unit, I think, is somewhere in Australia or somewhere like that, where they actually do the production and then broadcast it globally. So the infrastructure to actually bring this to your TV is quite something else. And then also over and above that, we have a local that goes to one of the broadcasting houses, and that local signal is then also streamed free to air, so that the public can watch here free, and also it is streamed within the various video channels. In terms of the video process that for this event. Over to you. Okay, now let's now talk about the competition proper. So you've got, I've looked at the field, I've seen we're expecting the top player in this DP World 2025 season. Lee is going to be coming in, and the quality of the field that we have seen. What, the kind of action that we seen ever since Kenya Open was upgraded from the Challenge Tour to now to the main tour, to the European PGA Tour? I think the key thing is that it's been growing over time. In the first year, we had to, in 2019, we had to invite some internationals to give prominence to the event. We gave them, we invited, we put the hotels, but it grew the stage of the event to the stage that now the top people, I think the top 6 or top 8 in the order of merit of the European Tour are coming to play in Kenya this year, and also the winner, which was slightly over a week ago, Hao Tong Lee, is also coming to play in Kenya. But the other important thing is that the winners of the last 5 editions from 2019 up to now are all also going to come and play, plus 3 from the. It means that the combination of 2 things. One is that the prize money at $2.5 million is attractive. It is sort of at the middle to top level within the European Tour, and also the placing of the event within the calendar. We have a series of events in the Middle East and a series of events in South Africa.
Kenya sits very nicely in between those places. And really, if we can in the future, we need to grow to have another 1 or 2 tournaments in the region. We can actually get a lot more the quality of the field. So we are talking to the region to see whether one of the other countries would be keen to start a European tour event. So we have, we continue improving the quality of the field that is coming to Kenya. But this year we have a very strong, about 6 to 8 of the top in the order of merit, followed by a very, very strong contingent of up and coming stars tour. Everyone sees that, fine, a field of 150. How many will be going into the weekend? I repeat that, please. 50 expected. How many will be playing Saturday, Sunday? What's the number that makes cut? Yeah, normally 150 is the field, 144 to 152 is the size of the field. Generally speaking, over the weekend, it will be between about 60 to 75 who will be playing on Saturday and Sunday. Normally, it is 60 plus ties. So it will be between 60 and 75 players who will be playing the weekend the field, normally that qualifies to play. Right, so overall, the outlook for this, because I know you've got one other meeting too that you'll be attending shortly, is the Kenya Open. And Kenya, being a destination for more events, we could be talking about the level of, not necessarily the DP World Tour, but also maybe seeing or maybe even other challenge tour events coming to the country. Yes, I think for us to be able to grow the sport and also give our professionals in Kenya, when you talk about Kenya, for me, is talking about the region, so that we actually work together and get more a bigger field, so we can actually draw golf. So for me, looking into the future, I think that to grow our own local tour, which is called the Safari Tour, we need to get that up and running. When that happens, we'll be able to start earning official golf points. And that's a very important step for their growth towards playing on the international stage, because now they have rankings on the international stage. And the second thing is that once the Safari Tour, we then look at bringing in a challenge tour event in Kenya and maybe Tanzania and Uganda and Rwanda. And if we have that, then the challenge tour events have about 30 to 40 slots that the locals can play in, whereas the European tour only has about. I think the challenge tour is a very positive item that should be coming back, if all being well, and we can get sponsors within the next 2 to 3 years. And that will expand the competitive opportunity for our players. And that really, in terms of expanding that competitive ecosystem, and also knowing that there's a lot of juniors, younger players. The golf development program in Kenya is fantastic, and it is bringing up a lot of young players. And we need to prepare for those young players to have a place where they can play competitively and earn money. And if we don't prepare that for them, then effectively that junior ranks will be lost, because we then not be able to build on the quality that is coming through to then give Kenya and East Africa a breakthrough into the world stage. All right, just one last one, because this is when we had the challenge tour, but now it's all about public access to Muthaiga. Maybe just that, the one part that would be good, so that anyone who's going, then they would know how to, given that they're, the level of this event. Yes, one of the things that we're doing this year, which is different, together with the AA of Kenya, the Automobile Association of Kenya, there are going to be signposts everywhere telling people how to access Muthaiga, and then when they get there, where the public parking is going to be, and where the various facilities and entrances are going to be, working into the course. So the signage is going to be there at Mathare Hospital with the shuttle bringing people into the course. Then there will be entrances. In fact, there are 2 entrances which are marked at the golf club, and people can access that. There are also Uber drop-off points. Taxi drop-off points will be available there. So whether you go and do an Uber or whatever it is, there are places where you can be dropped off and picked up during the day.
The charges for the entrance is 1,000 shillings on Thursday, 1,000 shillings on Friday, Saturday and Sunday, and then 5,000 shillings if somebody wants a season ticket that allows them to come in. And the process of entry into the course is fairly straightforward. There will be a scanning point where everybody who buys a ticket, their ticket will be scanned, and once that is scanned, they'll be issued with an armband, which is valid for the day, and there'll be different colors for different days. To buy a ticket, you have to go to Hustle Sasa. Just Google Hustle Sasa as one word. Find the Magical Kenya Open sale point in there, and then you can buy all your tickets in that place, and then you just come with that and be able to buy what you know to enter the course. I think everything is in place now for people to be able to access to the course. All right, thank you very much, Obath. And let's hope our Kenyan golfers this time round pull the weekend. Very important for an event with a top prize money of about 54.38 million shillings. We would like you to stay home. So thank you very much for your time this morning. Hope to see you as once the tournament tees off. That's Thursday through Sunday. The opportunity, and yeah, we look forward to seeing you and seeing all the Kenyans at the Magical Kenya Open this year. Thank you very much. All right. Well, thank you. That is Engineer Patrick Obath. He's the tournament director of the Magical Kenya Open, speaking to us. This is where the Magical Kenya Open is going to be hosted. It's a 56th edition, 320 million shillings in prize money, 54.38 million for the no ties, top 54.38 million shillings. Remember, 150 golfers from over 30 countries. There will be 13 Kenyan professionals, 8 have already qualified, and there are going to be 6 amateurs in the field. Another the region, 3 will qualify. The 5 Kenyan pros to qualify today. That event is happening at the Windsor Golf and Country Club. The regional pros playing 36 holes at the... So all this week, that will be one of the big events that Kenya is going to be hosting. So we shall be having more conversations around golf. We're going to get through to Kenyan pros as they get past their accreditation. Let us get some highlights from the FKF Premier League. Nairobi City Stars were playing against Kakamega Homeboys on Friday. And I've got to say, it was a hiding that City Stars got from Kakamega Homeboys, who have now gone unbeaten since, I think, the 2024. Sven Ida toka John Omonji Buba anaondosha Wycliffe Omonji Awiko. Bado upo Kevin Juma Simiu, Glenn Otunga Sava anaopa zawadi na furushi ya Valentine's mapema kweli kweli. Glenn Otunga Masava ameituma Valentine ya mapema kule Kakamega kwa fataki ya kumaliza kabisa. Maua mazuri ya Valentines, fataki ya kumaliza. Edwin Mukolo Mabani aliklia wa kwanza, akashinda kuonjoa Kevin Juma Simiu. Mpira wa pili ukamwangukia Glenn Otunga Masava, fast control nzuri ile. Kini mwisho wa siku akaachilia bunduki ile, bakora na mijeledi na Mabani. Happy Valentines Glenn Otunga. Kiachana na timu aliyekuwa kocha wao kabla msimu, pia mechi kadha msimu ukianza. Hilario Tieno Saba leta minus huku. Moses Mujavadi, Mr. Homeboys huyu hapa. Moses Mujavadi anaopa, alikuwa na nafasi. Hilario Tieno Seba yule ambaye alikuwa na kabia mpira badala ya mchezaji Moses Mujavadi, naye akashambulia mpira ule. Kila mtu akatabasamu mpaka na Patrick Mata. Magoli ya mapema chini ya dakika 12, magoli mawili. Lazimisha turnover tena. Shuma goal, Moses Shuma. Moses Shuma! Turnover ile. Moses Mujavadi. Pasi kwake
somo wake Moses Shuma, guu lake la kushoto likampita Edwin Mukolo Mabani mosha kuweza kupangua mpira ule, lakini akashindwa kudhibiti mikiki yake Moses Shuma. Lakini pia amecheza timu kadha wa kadha ndani ya ligi kuu nchini Kenya. Moses Mudavadi, Shuma goal tena, ni kama wameikopi na kupaste tu. Moses Mudavadi kwake Moses Shuma, Moses kwake Moses, upendo wa agape, upendo. Moses Mudavadi pembeni kule kiwa anatazama mpira tu, mlinzi yule Salim Odeka, angalia alivyomdanganya Moses Shuma, akatokea nyuma yake Moses Shuma goal na kufunga goli lake la pili, akasema on one, kina akaipoteza. Pokwa mali tena Henry Omolo, mkono umejaa, wamepigwa tano Simba wa Nairobi. Sajili mpya Henry Omolo anampa tabasamu. Assist yake Moses Shuma, angalia runs wanazofanya tu, alikuwa peke yake bila mlinzi yoyote katikati yao tu, wale walinzi wakati wawili muda, na kupachika goli lake la kwanza kabisa ndani ya ligi kuu nchini Kenya. Dennis Decha Wanjala jaza mchungi langoni, Bubbles anakosa nafasi murua kulenga lango, alimimina cross uzuri, akashinda mpira wa kwanza Jeffrey Chingo Cox Semeti, lakini mpira kipata sasa Njore Mwangai, jaza ndani kule, alionjoa ni Rambo wa Tusker kule, naye Alphonse Aliomija, wote wanapanda kuweza kucheza free kick zote hizo na kona zote. Back kwenda kuileta, ameupiga kofi Alpha Kristo Nyango, Sharif Musa Sirengo, SM7 leta ndani kule, anakachao ya nje. Alpha Kristo Nyango tena anaingia ndani, Alpha Kristo Nyango, Musa Sirengo aliyekewa mali ile, akaingia ndani, kileta kama cross lakini akapangua Brano Ponjo Omondi. Alpha Kristo Nyango tena akaenda kucheza box, yupo Dennis Siguma ba kupokea mpira ya pili, analeta ndani huku, hatari ile, wanakosa hapa. Rano Gamu Wesley Rabo alileta ndani uzuri, Dennis Decha Wanjala ukamkuta peke yake. Nani aliyefaa kumkabili Rano Gamu Wesley Rabo? Alikuwa na Lebrano Tieno, leta ndani, ilikuwa ni chakula cha. The highlights of the match between Kariobangi Sharks and that was happening over the weekend, and this was in the FKF Premier League. But now let's move over to the official residence of the Deputy President in Karen, where His Excellency Kithure Kindiki is making the opening remarks, and this is at the Health Summit #1 of 2025. At the end of the meeting, we'll be announcing the measures that the national government has taken through the supplementary budget presented before the National Assembly tomorrow, to make sure that some of the feedback we have received about financing around emergency critical care and chronic ailments, that again has been factored in to make sure that we are able to ensure full to that category of patients. Again, this has come from the feedback that we have received around those areas, around ICU treatment, HD, and critical and chronic diseases. Other than that, as you're aware, the health sector is financed by development partners. Some of the development partners have made certain policy changes recently. I just want to assure the nation that we remain
decisions by our development does not affect the delivery of healthcare services to the people of Kenya. So part of that discussion will be this morning, but I want to give that assurance that our objective as government is to make sure that no decision that our development partners affects the quality of healthcare we provide to the people of Kenya. So we are making all necessary contingency decisions to ensure there will be no disruption of services to the people of Kenya. We are also expecting to look at the human resources aspects of this program, and I think there are a number of issues that are outstanding, and I hope this meeting, now that the two levels of government are represented here, are going to issues about HR in terms of the responsibility for UHC staff and other staff in the health sector, and also the interns and the issues around CBA for health workers, and so that we can make sure that the human resource component is also not left behind, a determinant of delivery of this process. At the same time, this meeting also will be expected to deal with the issue of the institutions and health facilities to provide the required services, and therefore the national equipment support and how we again expedite the outstanding issues around ensuring that our health facilities have the necessary capabilities to deliver services is meeting. Lastly, I think the issue of digital health, and the whole issue about digitization of our health, of this program, there is ongoing receiving progress reports in either the presentation from the Minister of Health or also alternative discussions that we are going to have this morning. So broadly, that's why we are here. We have started well. There are a number of issues that we need to address to perfect the program. Capability of facilities, financing, human resources, and making sure that there's a means testing tool accurate and provides optimal results for this program. Other than that, I just want to end my remarks by reiterating that for the Kenya Kwanza administration, this universal Taifa Care is essentially the most consequential intervention that this government is making. It is every Kenyan and to every household, and given its importance, we are not leaving anything to chance, and I just stakeholders, development partners, government agencies, national government, county governments, we have a moment to make history. Even some of the most struggled with universal health care with mixed successes, not so much successes. We are determined, not because of anything else, but because we believe of our country. The economic transformation of a country relies on a healthy population. And therefore, health are the two social sector enablers that will help us transform Kenya using the other
pillars of economic transformation, that is job creation, infrastructure, and also just making sure that we retain long-term macroeconomic stability for our country. With those many remarks, I invite Chair maybe to make a few remarks, and then we proceed. Thank you very much, and karibuni, asante. We will finish with the communique to the country, because we need to speak to the country, say what we must say, and just set the record straight and affirm Taifa Care, because we must affirm Taifa Care. Makofi kwa Chair COG. Well, so that is His Excellency the President, Deputy President Professor Kithure Kindiki, speaking at his official residence in Karen, and this is at the National and County Government's Health Summit that is being hosted there today. So key speakers at that event, let me just take you who are going to be there. We've also got the remarks by the Council of Governors Chair, His Excellency Ahmed Abdullahi. We also have got the Cabinet Secretary, Bulong Barasa, and also we have got the opening remarks from the CES National Treasury, the Honorable John Mbadi. So they will be there. Kamche Medza is going to be a reporter. From now, we'll be talking that. But before that, highlights of the FKF Premier League continue. Kariobangi Sharks against Postal Rangers. Tieno ameachiwa mali, Lebrano Tieno leta ndani. Sebastiano Sebawe Kesa. Meanza ndefu ile. Mali ya Mungu Ali Salum Omar. Ali Salum! Ni mali ya Mungu! He's back again. Expensive quality football. Ni alianza Sebastiano Swekesa, wawili dhidi ya wawili, pembeni kule Ali Salum Omar kapata nafasi na mja, tumia guu lake lenye nguvu zaidi, kitu ndani ya kamba zile, hakufanya chochote pale. John Samuel Njau amefunga goli lake la 5 la msimu. Wow, mali ya Mungu Ali Salum Omar anawapa uongozi. Abana kana amepata tabu mkononi pale. Assist bora kabisa, alishindwa Eric Juma More ambaye alikuwa amesalia. Walienda wengi kushambulia kona ile, wakaja na kujibu kwa bora. Takwimu anafanya kazi kubwa. Vincent Osambo crucial. Shami Mwinyi Kibwana Sogoe amejokoa juu kwake Felix Oluoch Mboya. Felix Oluoch Mboya amerudi na kuchoma shule yote, anawajaza tena na kunyamazisha mashabiki wa Kariobangi Sharks. Akasema tulieni, na wajaza kila siku. Wow, amejokoa pasi ubora. Shami Mwinyi Kibwana, combination ya kutisha kweli kweli kati yao wawili. Alipambana Kevin Lukfirio Tiala, lakini kushoto Boya na kunyamazisha tu ajiri wake wa zamani. Pembeni kule Leon Levi Totieno Siago anacheza wake Kevin Lukfirio Tiala, akaenda kuondoa Eliud Lokuam. Winga alikuwa ndani ya box kuweza kuzuia. Kwenda kutafuta goli la kusawazisha, aliyejifunga Eliud Lokuam, jaza ndani kule. Felix Oluoch Mboya anawajaza kwa mara ya pili tena. Leo alikuwa na nia ya kuchoma shule, lakini aliyejifunga amezalisha goli. Karamu ya magoli kuadhibu ajiri wake wa zamani. Aliyejifunga Eliud Lokuam katia gol tu pale Felix Oluoch Mboya.
waliomsema vibaya. Cross yake Eliud Lokuam. Wow, hadithi tamu ya soka hii. Alvin Mangeni anapanda kweli kweli. Baraka cheza naye Alvin Mangeni, analeta ndani. Alvin Mangeni ametengea uzuri. Dante Davidi Irishura, Starboy Bajaber, Mohamed Ali Bajaber ndani ya uzi mpya kabisa. Karibu siku ya kwanza kazini, anawafurahisha waajiri wake hawa. Kamara walianza wenyewe tu. Alvin Mangeni akaileta ndani ya box kule. David Irishura akamtengea Daniel Musamali, ukamkuta Starboy Bajaber. Mohamed Ali Bajaber katumia gula kushoto. David Irishura alimegea utamu ule. Mohamed Ali Omar Bajaber, Randy Otton wanarudi tena hapa. David Simiyu jaza ndani. Simiyu, bonge moja la goli. David Simiyu, njoni mshangilie sasa. David Simiyu, bonge moja la goli hapa. Wow, raha sasa inazidi. David Simiyu alienda kushoto. David Simiyu akamwangalia kipa yule, mpira ukagonga mlingoti na kujaa ndani ya kamba. Ameshiba, lakini shuti nao likajaa ndani ya nyavu zile za mpira. Unaweza kuteleza na mambo yakawa balaa kweli. Maxwell Otieno Odongo Mambua endea mwili. Brook Philip amekwenda kutoa kadi ya kwanza. Anajaribu kuweza kumkinga tu, lakini alitoa kiwiko, mkono ukapitiliza sehemu yake. Maxwell tayari amepata foul. Joy Michael Ovela mekata do ya kwanza, malipo juu ya pili, mekwenda ndani ya nyavu. Yes, goli linasimama. Peter, wacha kunyeshe tujue pavujapo. Panapovuja pameonekana. Mchezaji mwenye kimo kirefu zaidi katika mchezo usiku wa leo ndio anakuwa FC Leopards kwa kutumia kichwa. Felix Adoa mikono yake, ndivyo alipopata goli lake hili. Walimemenyana kweli kweli, lakini labda useme ufupi wake Felix Adoa umemsalia yake. Peter Maker umewapa faida AFC Leopards. Liruka kupambania mpira, lakini Maker ndio bahati yake, urefu imemsaidia. Liruka kidogo, Adoa akawa yupo chini, lakini raia Sudan Kusini anawapa furaha. Shari kuliko shari kamili. Meletwa ndani tena, Lofaa ameikosa. Imekatwa huku. Ovelo Chenga amekwenda chini. Oh! Kono! Harakati ya kuokoa, amejikanga mwenyewe. Wameipenda tayari mashabiki wa Marasuga kabla hata penalti kupiga. Furahi. Wanaruka kwa furaha. Brook Philip anakwenda kueleza, kumwambia Ovela umeucheza kwa mkono. Mali kwa kutumia mkono, ametumia nyundo. Ovela Cheng hapa alitaka kupiga vitu vya TV vile vya tikitaka. Good call, likwenda mpira kwenye mkono. Tikwake Openda Drona. Openda! Haijaingia.
penalti ilivyozaliwa hapa. Michael Oveloching alicheza kwa mkono, labda angeliondoa rahisi, lakini hii hapa ilikula nguzo ikapiga nje, haikwenda ndani. Alikuwa ameificha pia vile vile, lakini tough luck sema kwa lugha ya mpira ile. Maxwell Otieno labda alikuwa tayari amejua ni goli, lakini alipokosa ndo amekosa nafasi ya kuweza kurudi mchezoni. Wapo wengi kwa upande wa FC Leopards, imeletwa ndani, cross uzuri, kichwa kimeita kilo, anamboa pita katikati, Lova Noja Gongo, lakini umetumia nafasi. Steve Otieno, look at the ball, what a kick. Otieno alipopasa tu mwisho kwake Noah Jagongo. Alikuwa wapi wachezaji wenye kimo? Clearance yao ameifanya ikiwa amechelewa. Too little, too late. Kwenda kuondoa wachezaji watatu. Lakini mara Sugar sasa Simba amesimama. Simba alikuwa amenyeshewa. Leo ise Sambi Bandi jaribu kuleta ndani huko. Maxwell Otieno udongo. Penalty! Anasema kulingana na ishara mkono wake Brook Philip. Ameonyesha mkono kwenye sport. Je, atafunga? Ndio swali kuu. Felix Ado anajiamini vya kutosha. KC pia anajiamini vya kutosha. Narudi nyuma, KC moja chini ya jina lake. Patience is of essence. KC chuma cha pili kwa faida ya FC Leopards. Hii ni ingwe ya asali la maziwa. Alichokosa kukifanya Ndrono Penda Langa anakifanya vizuri kabisa. Anaweka goli lake la pili msimu huu. FC Leopards ni furaha kweli kweli. Felix Ado na wavu wao, ndivyo jinsi penalti aliugusa Yesu kenda mbali, lakini aliambiwa kwa tackle yake ndio ilipelekea tuta ile. KC he stood tall na kaondoka na tabasamu mbele ya Felix Ado. Tutaka kukifanya na akakifanya vizuri kabisa. Anaweka mbele kwa mara ya pili siku leo sasa. Kwake Maxwell Muchese Mulili. Inapigwa ndefu huko. Anapambana Dennis Okota nayo. He missed the sitter. Michael Wanyika kumepigwa pasi ndefu na akapewa nafasi yeye mwenyewe na mlinda lango. Zungumzia mchezaji, nafasi ambayo kwa kwanza angeuchukua tu mpira juu. Timing ya mlinda lango muite Michael Wanyika amefanya kazi kubwa, ametoka kwa wakati unaofaa. Utamuona Sami ameyokota mali, ni ndani ni nje. Mekataa lines amesema hapana. Manake ilipigwa pasi ndefu ile. Lile langa akawa anatokea leo, unaweza kusema sentimita. Amegeuza mwando kwake Okoth. Dennis amepewa tena, amenyanyua kwake Mishira. Sasa Mishira bado hawajasalimika, lakini tazama Brian Mishira alivyopata nafasi ambayo alinyimwa na Michael Wanyika yake vizuri na akaushinda mpira. Na baada ya hapo kiwake Michael Wanyika akawa ametumia nguvu nyingi kupitiliza
Kwa hiyo wanafaidi ikabu, mipira ya ikabu bani, lakini mechi ya leo haijakuwa na hatari yoyote licha kwamba Mwando ndiye amekuwa akicheza sana. Mechi ya Darius Msaga Mnyambo amerudi kwa kasi, wapo wawili. Msaga Darius! Michael Wanyika again! Walikuwa wamenyanyuka mashabiki wa Sabana, lakini Michael Wanyika Darius Msaga aliachia kutoka mbali kabisa, akawaweka kabisa kwenye mechi. Michael Wanyika, kivyangu kiniuliza, nitasema ndio man of the match iwapo watakuwa wanaondoka angalau na alama moja. Timu kila tukiwa Paul Kinyanjui sasa ana kasi, jaribu kupiga pass. Justin Mwando ametulia, wamempatia tena Wahome, amepigiwa John Nyawiri Junior pembeni, weza kwa mpira mwisho Almanusra. Donald Ange ameukusaje huo, kumeletwa cross, lakini tazama lile lango akatoka kwenye eneo lake akaukosa mpira Donald Ange. Yeah, finally highlights of the match between Shabana and Mathare United in the FKF Premier League that was played over the weekend that we have got. And it's now time to get into our second conversation. We say today our focus is on sports that demand accuracy, and we're going to be talking about that now. Now, one of the big stories that, you know, for a particular grew up knowing very well that, you know, that was a sport. Every week, VOK then on to KBC, there would be a festival of that, and for a certain generation, it grew. But somehow there's a series going on. Kenya hosted, you know, the Africa World Qualifiers last year in Nairobi. Everyone enjoyed, and there's also a vibrant dart scene. And we have seen that one Kenyan, Peter Washuri, who has been invited to compete Super Series, and this is going to be taking place in the UK. And he is here in studio with us. A very good morning to you, Peter. He's on my far left. Congratulations. Thank you. And there's a whole story around this because it's we're seeing things changing and how the sport is going. And also in studio with us, we've got Penina Mobea. She's with the Siriwa Darts Group. They organize the Africa Dart Series. You know, they're known as the Buffalo. You can see here with Anton Rose here with us. Yeah. Peter, let me just get into this first of all, because I'm looking at where you're placed in the continent through the events. Ranked second overall. When I just look at this leaderboard here, some great averages. Just talk about the last few years, including the tournament that we had here, the Nairobi. Hii mchezo. Ongea Kiswahili, ni lugha ya taifa. Hakuna mtu hakuna. Hii mchezo ya darts. Ni mchezo wezi, lakini kwa sasa mahali imefika imekuwa mchezo, sababu tukikuwa sisi wenyewe hatuko naona kama ni mchezo pia. Ulikuwa unaenda unajivijari mahali, lakini kwa sasa imeamka. Yeah. Sasa vile imeamka, sababu mchezo tunaona umeamka. Kurusha mishale hapa na watu ambao mnacheza nao Buffalo Darts Group. Hebu tuelezee mna mchezo ukibadilika namna gani kwa mwaka uliopita yenu? Nimeona ushindani ulivyo na mchezo kuimarika hapa. Hebu tuelezee. Kwa kweli mchezo Kenya hapa imeinuka sana, sababu kila mtu sahi, karibu kila mtu na anataka apate opportunity ya kuongoza Kenya, so lazima ajitahidi sana, anaenda kwa board kila saa na huenda anatafuta kucompete na mwenye anajuanga ni mzuri zaidi. So hata mimi nimekuwa kitu kama hicho, na jaribu tu sana kufanya mazoezi, alafu najaribu compete na wenzangu, na ndio mpaka nikapata exposure, sababu lazima uwe na exposure pia.
ndio uweze kushiriki na ama kushinda michezo mingi. Aya, let me come to you, Pen, because as you organize this event, and when everyone's got its own story, it's played, around the pub, or when people, with accuracy reducing, as as it goes. What have you seen? This, the organization of these darts events. Say over the past we've interacted with the ADS, say 2 years now. Yeah, like you say, started. we were playing casually until we took it up seriously, because that's when the Buffaloes franchise was formed. And the progress so far has been in terms of, because mentally, it's not just a casual game anymore. So you're putting in the practice hours, players who have better averages than you. So the level of play has gone up. And also, we stopped looking at it as just a time, because that was once a major sport in Kenya. So on the organization side, it's trying to bring back the sport to its glory days and even better. Now, getting to have venues where people will come in and compete, and you have the right. At times, if you decide to go play outdoors, it's not fair for anybody because the factor of wind. How do you? At the moment, we're looking for like small establishments that can hold just even 50 to 100. But for major tournaments, we scout around Nairobi. There are still venues, halls where you can set up and have the bigger, to host like 500 people, attendees, and players. So those spaces are available even in in your local areas. You'll find there's a small establishment with a space to set up a darts board, because all you need is just a darts board and And looking at it, I think the last major event at the World Cup qualifiers, just give us, the outlook for it and the reactions from the players we had coming. South Africa, Botswana, Uganda. Okay, this was the PDC World Championship qualifier. It was held last year, September. So we held it at the Broadwalk. A fantastic event in terms of turnout. We had about 6 players coming in from South Africa. Peterson himself, Cameron Carolisen from South Africa. We had a few players from Tanzania. We had a few players from Uganda as well. And it just shows the commitment in Africa, especially for the players, and where they want this game. The buzz that was created from that event, not just only in Nairobi, around the world. We had people commenting from the UK, from Australia, who are still following up on the event and asking, when are we going to Nairobi? So it was a Anthony, let me come to you. And throughout this group, what are the dynamics you're seeing changing? Because I know, for example, if I mention a name like a generation of people who will simply know this is a real superstar. And for him, to keep competing and showing up whenever there is a weekend, what are some of the things you're seeing, within the darts community and changing the perception of the sport? So the big is that we, the way it is arranged at Suraya with the Buffalo, we have 3 leagues based on how good you are at the sport. So we have the beginners league, we have an intermediate league, and we have a pros league. Yeah. Peter is up in the sky, because Peter is really good in what he does. 3 leagues now sort of tier you into where you are. Maybe if I can compare it to soccer. So we have a beginners league, we have the Premier League, and that's where the darts is. The beautiful thing also with this game is it also sharpens in terms of concentration. You also need good skills in computing, because you're scoring down from, and you need to
close off the game with sure if you understand. I understand. Basically, okay, we didn't have a darts board here, Yeah. but anyway, the outer ring, yes, correct. of the board, Yeah. So you have to score down. or the bullseye. Or the bullseye. And be sharp in terms of your acumen, your counting skills, and that does also help you sharpen your brain even as you play the sport. Yeah. So this counting skill, but when you were growing up, we used to wonder how these people do the mental math. But here you require 82. Yes. And so if you require 82, you and then finish it off with 32, which is a double 16. Or you can do different ways. You can go to 12, 20, and the bull, which still counts. So it's really a mental game, and you have to be sharp in how you count, how you play the game, how you hold your darts, and how you focus and throw those darts. Yeah. Well, so is really, you can see already he was just by the motion of his hands. So hapo mnapiga hesabu Peter. Pesa. Utakuja hapo utuambie, because looking at your averages, tuongee your average yako hapo around 76. 3 darts average nakuja kama 73 so far mwaka huu. Utakuja utuambie vile hiyo inahesabiwa na pia ya kwamba tunajua ulipata idadi, sivyo? Yes, and if I go clockwise, Anthony Muthiora, yeah, and also Peter Washiri, who's going to be playing at the prestigious Mod Super Series. This is a darts event in the UK. Backing him, and for you to know, michezo sahi ni kazi. He already got picked up some sponsorship and how that is impacting on his darts. Got the fear of missing out? Want to keep up with all the latest celebrity gossip? From the latest rumors to popping events to the newest fashion trends, here is where you get all the tea on the entertainment, and you get it served on time. All that and so much more on Grapevine every single Monday from 10 p.m. every Tuesday from 2 p.m. only on KBC Channel 1. Remember, if you did not see it on Grapevine, then it most probably never happened. Mambo gani haya? Kama mtu mfupi kama kitunguu. Anaona round, mwangalie. Sasa huyu ameni na naniweka lafu kuna watu. Umakasereka? Chega, no, stakabadhi ya kupita kwa airport kama una travel. Sema turube na nyakiraju. Nyakilalo. Kabisa, sasa mimi nataka ile nguo. Ukishaivaa, nataka na kurekodi kwa video napiga Vivian, so that they concern. Wajui, Shauri gani wewe na nyatia anatoka kama na nyemelea. Nene. Pindi tunapowasha vifaa vyetu, tunapata fursa ya kutangamana na wasikilizaji wetu. Karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Rwiga. Tunalobobea katika habari, Nĩ ũndũ wa macio na mangĩ maingĩ. burudani, Ni hali ya tukoragwo tukiigua nyimbo mwaki nyimbo hoda. na hamasisho la kiroho. Usiachwe nyuma. Jiunge nasi kwa safari ya kufana. 5 FM. Shoro FM. Wellness is important in lives.
so that instead of just surviving, we should be thriving. Ways to prevent a stroke or heart attack is for you to know what conditions you have by regular checkup. People don't know they have hypertension. People know. I was pre-diabetic. I was afraid of getting lifestyle diseases because I come from a family that has lifestyle diseases. How do you know if your cough is due to a serious condition? Stay well and strive to make every day a healthy day. And welcome back to Sports Check on this Monday morning, the 17th day of February 2025. We're having a conversation, and this is about data sport that is having an entire change, of how it runs. So, in studio with me, and this is from the Sirwa Darts Group, part of the Africa Darts series, a local franchise series. We've got on my immediate left, Anthony Muthiora. We've got Penina Mwambe, who's plays and also does media for them. Currently the best ranked Kenyan dance player, Peter Washiori, who is headed to the Modest Super Series in the UK. It's a darts event, it's prestigious. And as we were taking the break, we've been how this works. So straightforward. Peter, tuje kwako kwa sababu jambo la kwanza, wachezaji wa michezo tofauti tumeona wakipata udhamini. Kuna wale kama ni kabumbu football watapata via, na wale wengine kama ni wa kucheza golf utapata wakipata zile gongo, mipira, nguo, mavazi wa tennis tumeona kwamba wakidhaminiwa. Lakini sasa wewe umeweza kupata mdhamini katika hiyo safari ya ndio ufikie hapo upate mdhamini. Kwa kweli kupata mdhamini si jambo rahisi hapa Kenya kwetu. Hapo awali hizi sports zilikuwa zinasponsiwa, kama breweries walikuwa, lakini ulipotea wapi? Kwa sasa hii mchezo nimeanzia kuamka sana, na sponsors wameanzia kuchip in huko, wanasaidia, na nadhani itaenda mbali hii mchezo. Itaenda mbali sababu inataka tu mtu wa kukushika mkono, sababu kuna wachezaji wengi ana mtu wa kumwashika ndio aweze kutokezezea. Haya, wewe tunajua ya kwamba hivi sasa kwa miaka utakuwa na shida ya kununua board uko nayo. Tuambie sasa ulipofika hapo ilikuwaje kufika hapo? Kufika hapo sichukui hili jambo kama mzaha. Sababu pia hizi vitu zina na ni kubwa. So kupata hizi vitu narudishia tu Mungu shukrani zangu. Na nazidi kuendelea hivyo, achukue vijana wengi. Haya, tuambie kwanza kama mchezaji, ile gharama ili kupata vifaa na mishale tu. Kwa kweli ucheze ndati ina gharama. Mishale kupata sasa ile ni kama second hand. Ukupata mshale uwe na zaidi ya 1,500 ndio upata hii kipa. Kuna hizi stuffs zinaitwa freights. Kuna depend, kuna lingana pia na venye unafanya mazoezi zako. Huenda ukamaliza hizi freights na 2 weeks, 1 week depending na ile mazoezi unafanya. Kuna kitu kingine inaitwa hapa, ndio huanga ina disappoint wachezaji sana. Sababu ukiilusha tu vile maybe unachezea bodi ya waya, of which kuna mingi sana za waya. Ukirusha tu hivi gonge waya irudi chini. Unaweza tufungulia ndio tuweze kuona. Kwa kweli mshale inakaa hivi. Kuna hii kitu inaitwa, kuna hii inaitwa shaft. Sasa na hii nyingine ina bale, inabaki hivi. Kila kitu hapa lazima iko na yake.
inakuanga na grams zake pia. Kuna wenye wanatumia kama hii yangu, hii ni gram 22, na fries pia kuna aina mingi. So lazima ujue dhuro yako inahitaji mshahara aina gani. There you've had it. And Penina, just show us yours, because there are, and also Anthony, just your darts and how different they are from his, because he's yake tunajua ni Yamba Pro sasa. Yamba Pro. Alipata udhamini kwa hivyo hanunui. Yako lazima urudi kwa mfuko. You have to go back. And the shafts are not matching colors. Mine are the local ones. These are my barrels. All right. Yeah. And just to mention, even on his, if you compare to mine, for him, these are the new Peter Washuri darts. They have the Kenyan colors, green, red, white, and black. So these are specially made for Peter Washuri. So mine are just local, but I believe soon I will get my own special sets. Yeah. Yeah, mine are also similar, but I think the only difference with the shaft and the flight is one. So so mine is not mine are not separate like the two of them, but this is also what I throw. It's just a different type. Maybe perhaps that Peter is talking about, when you throw, if it bounces back, sometimes they get broken. Yes. So this at least tries to avoid that. Yeah. Na sasa tuange uzani wa za mishale yako 60, hiyo ni 22, na ukiongeza the entire, I think moja ni 22. In total, it's 22 grams. And yours? Mine are 23 grams. Mine just slightly. Okay. Yeah. Just give how someone progresses, to playing the game. Which ones do you start with, the heavier ones or the lighter ones? So maybe what I would say is, hold a dart. Number one, just hold a pen. I mean, it's just like holding a pen. It's just the same way you hold a pen. Whatever is comfortable when you hold a pen is more or less the same way you'd hold a dart. To your second question, for weight, her weight, my weight, his weight is all different. What feels comfortable in your hand. I think even there are professional players. There's one who used to play with 11 grams, which is extremely light, but he is also top in what he does. So it just comfortable for you. Yeah. And now one of the other things na hapa sasa itabidi sasa tufunzwe na mwenyewe. Sasa Peter, watu wanachukua Anthony could help me. I have this. There is a way people do it, and just take us through, the right way to hold it, and a demonstration of how you'd release it, such that ukirusha, it goes to where you want it to go. Wakati unacheza mchezo, kuna lingana venye pia una hold hivyo darts zako sasa. Cause kuna wengine wana hold hivi, kuna wale wana hold hivi, kama mimi huanga na hold hivi. Yani style yako ya kushika mchale tofauti sana. Then hapa sana. Sasa unapima, unalenga tu hivi mahali vizuri, sasa ndio unaachilia mshale yako. Na unaweza lenga ikosa kuenda mahali unataka. So saa zingine body iko somehow loud 20 inawekanga huko juu. Kama target yako ulikuwa unapima that triple ya hiyo 20, cause ndio imebeba max mingi. Ukihata maybe uone imeenda kwa 1, ama maybe ni vizuri kubadilisha, uteremke hapa chini. Ndio jaribu kulainisha mkono yako pia. Pia 19 sasa zinawekwa tofauti. 20 iko huko juu, 19 iko hapa chini. 18 inafuata huko, 17 inakuja huko. Yeah. Na kuna sehemu pale mlisikia watu wanaita industrial area. Yeah, pale alama ziko nyingi. Pale max yenyewe pana max zake. Lakini siwezi kuambia ati hapo ukimbia hapo, hapana. Sababu pale kuna max, pale industrial kuna 14, hapo kuna 11. Pangana tu hapo 14, 11, 9, 12.
So wenye wanapotea pale wana avoid kupiga 1 na 5. Yeah. Kwa sababu wanaona ukilenga pale unataka kulenga 20 ama triple 20 maybe na inama kidogo tu hivi inaanguka pale kwa 5. Sasa ana avoid kupiga hiyo 1, anasema heri nipate 11 yenye ikosi kuliko niende pale kwa 20 nipate 1. Mkono unaposonga. Kwa sababu unajua mimi nikianza kucheza mimi mkono utasonga wote. Hebu tuelezee ile mkono unavyofaa kusonga. Kwa kweli hii kitu throwing style ni kuna wenye wanapeleka mkono yote. Kuna depend na venye wewe saa zile umeanza kujifunza vile umejifunza. Yeah. Kuna mahali utasikia nimerusha hata wewe mwenyewe. Saa zile umelenga tu hivi ulushe tu hivi. Hata unaonanga mtu anasikia tayari saa zile inatoka kwa mkono ijaenda penye anatuma. Yeah. Well, very very interesting. Na sasa hebu tuambie kuhusu unajua alama zako sasa na kuhakikisha ya kwamba zinaendelea kuwa bora kwa sababu kwa mashindano, kwa sababu sasa nitaangalia tu alama za average yako sahi 3.7 tuseme 72.83 tuseme 73, first 9 yako 75.9. Hiyo hesabu yako kwanza ili uweze kucheza, tuambie alama zile ambazo unataka kuwa nazo wakati wowote Saa zile hii mchezo inaanzia. Lengo lake ni ku aim higher maxes. Na ni ile ni 180. Kila mtu anakimbia pale. Na hawa wachezaji wakubwa hata hii 77 iko chini. Sababu inafaa kuwa at least ufike galau garantia hakuna mtu atakupiga kwa virahisi. Hii 77 mnabishana na mtu unaona mshafika double pamoja. Kila mtu anajaribu kurenga hiyo 180. Hata ukiangalia body naisha pale hiyo position ya 60. So wanafanya ku rotate. Yeah. So now let me come to Anthony, because you know when you're taking a look at this and keeping up from the the beginners to the intermediate and to the pro level, what are the numbers you look for in terms of these DATS averages for people to move up? Okay. Those figures that you've mentioned, those 3 DATS or the first 9, what it just means is at every turn that I have, I will throw 3 DATS, right? Until, so scoring down from 501 until I finish the game at 0. So based on score, it just means on average, like in Peter's case, he's been scoring an average of 73, 74 per game. In the first 3 throws, which are the first 9 DATS, better than his other average because he's been landing at 76. So that's technically what that looks at. So for our intermediate league, we look at the scores that are an average below. Then when it goes into the intermediate, that's between 50 up to the upwards of 65. And anyone who is above 65 then goes to the pro league. Yeah. So, yeah. Yeah. Oh, so and you can see, and the series is going on. Now, let me see, you're also a player, and just give us, first of all, the women's scene in this sport. All right, the women's scene has really, in the last 2 years, women are putting themselves out there. They're coming to compete in the male-dominated sport. We saw Susan Wanja, who attended the AC where she emerged the winner, playing with other women in SA. And also at the PDC qualifier, she won the Women's League. And even in the franchise, we have 5 women who are playing. Setu, who's in the elite league. We have Pascalina, who's also a very good player. Myself, I'm in the Super League and doing pretty well on that front. And yeah, we're so the Super League is... Super League is the lower tier, then the middle one is the elite, then we have the pro elite. Yeah, and we are seeing women attending even more tournaments around the country. They are showing up in numbers. So I think it's gonna probably just more women taking up the sport. Yeah. Well,
Baadhi Peter umesema kuna kitu moja uliongea juu yake. Board. Na unasema kuna ile ya chuma. Hebu tuelezee maneno haswa ya board. Kwa sababu tusiongee tu juu ya mishale. Wewe tayari wewe hata board unaweza chukua na jibebea yako. Ukicheza unatoa. Naambia mwenzako feel board mzuri. Acha ni sana. Kuna board ya waya yenye wengi wanaweza kununua sababu ya price yake, na pia kuna sasa hii board yenye mzuri sana. Hatusemi ile waya ni mbaya. Shida hii yale saa zile unapima hivi na ikiguza waya lazima itaanguka. Aha, kweli. Na pia kuna sasa hii nyingine mzuri sasa, ile inaitwa ya mabati. Ile hata ukiguza tu hiyo mabati kidogo hivi, either mshale yako iteleze hapo chini yake, lakini haiangushi. Sasa hiyo ndio tofauti ya body. Yeah. So wewe yako ile sasa uko nayo ni ile wa Kenya wanaita? Saa hii mdhamini wangu amenikabidhi ya mabati. Na namshukuru sana Winmau. Yeah. Very, very well. Now the other thing is making sure that he's decided he's going to play this sport, and the moment means there is money involved. What's the way to work around this to make sure that somebody who flies in from South Africa or comes in from Tanzania, Uganda, to win? I mean, everything is worth their while. Yeah, so in terms of now the sport taking the professional seat, we are sponsorship on that front because the stakes have to be raised. It will encourage more players from around the world to come and participate in tournaments in Kenya. Kenyan players going to the UK or to South Africa. We should be at a point where we have international players who are looking into Kenya and they're like, oh, let's go to Kenya for a tournament. Partnerships, a lot of partnerships, well-wishers. We need people to invest in the sport to raise it to that level. Yeah. And Anthony, I mean, whenever people come together and do this, thing that any potential sponsor tells you, or they try to look out for whenever you have conversations with them? Okay, I think in any sponsorship conversation, what I'm looking at is what's in it for me. And so perhaps even as the darts game is elevated in this country, there's a lot of people, even in the clips that are playing, there are a lot of people who come to watch these games, and that's the reach that this sport has. And it's not just a male-dominated sport, playing well, even to the extent that they do compete in the same playing field with men. I think even Washuri will tell you some of our steep competitive ladies who have really upped their game. And so perhaps it's just the reach that the sport has. It does reach to a lot of people from the grassroots level to even the urban centers. There are a lot of, and there'll be a lot of reach for you as a sponsor, even you coming on board to sponsor the events that we do have. Yeah. And also making sure that, reaching out to other, there is a saying, we try to take the sport outside of Nairobi. What's been the kind of interest that people may be throwing to you? That, you can take the sport, then give them opportunities. Like under Sirwa, currently, we have a franchise in Nakuru, that's under the Buffaloes. I mean, under the African Darts Group, there's a franchise in Nakuru. And under Sirwa, we have events and tournaments outside of Nairobi. It's called the Sirwa Darts Tour. So we go to Nanyuki, Nakuru, we're trying to reach the coast as well. And also the tournaments we organize, the match expand from Nairobi and move to other cities and other towns. Yeah. General reception, especially once they get to see how, I
mean, it's an acceptable challenge for when every time we go out there, they see the organization, they see the level of play, the discipline with our players. So it's encouraging it casually. They're seeing the other side of darts, which is a good thing for the sport to elevate in general. Yeah. And so let's now look at Peter. Lakini nimekumbuka mwaka uliopita hapa tu Nairobi, mashabiki wa michezo duniani walisema huyu ndiye sasa mtu ambaye tunataka kuona pale. Sasa kuna pahali hapo kuna wale vijana pengine hawajui ya kwamba Peter yuko pale, Washiuri yupo, lakini sasa mashabiki duniani wa mchezo huu wamesha kutambua. Unajua kutambuliwa na wale ambao walikuwa wanatazama mchezo kutoka hapo. Kwa hii mchezo kutambuliwa ni vingumu sana, sababu hakuna zile vifaa, yani saa zile kuna chezo sana, watu hawawezi kufika pale. Ile ilitambulika na sababu media waliweza kuingia, ndio maana iliweza kutambaa kila mahali, kuenea na ikapata kujulikana. Sababu hii mchezo tunaweza omba tu mahali inachezwa media wakuwe. Haya, tutakisha tufike hapo, na kwamba pia ulikuwa unacheza na mchezaji ambao ulikuwa unacheza naye mzuri sana, Cameroon wa kutoka Afrika Kusini. Ukiangalia anacheza nao haswa wale wa kutoka Afrika Kusini, na pia kuna wale ambao wametoka Botswana, kuna Waganda, kuna wale wa Tanzania. Tuambie pahali tu kama wa Kenya. Tofauti ya hizi mchezo hapa kwetu, hapa nchini, sisi wenye tunacheza wengi tunafanya vibarua hapa na kule. Hawa wa nchi za nje, kama ule mchezaji mimi mwenyewe aliniambia kwa miezi 6 hajafanya kazi yote. Board anaenda gym kidogo, ameangaliwa kila mahali, analala chenye nakula, amekadhaminiwa kila kitu. Sasa hapo kuna tofauti kubwa sana. Wewe mwenyewe kwanza unajituma yako 20 angalau upate kutupa darts. Ule mtu ameshazoea ule wa huko nje, sababu tangu asubuhi akitaka, akisikia leo naenda masaa 5 anaenda hiyo, na hapo kunaleta tofauti kubwa pia. Yeah. Na pia unajua pia environment ambao watu wanachezea ili uweze kukaa pale. Najua darts watu wakicheza mnaambiwa kaeni tulieni kidogo, lakini mashabiki pia wezi waambia wakati kukaa pale ambapo crowd namna hiyo. Kwa ule mchezo ukiwa pale, hata makelele hizi kizidi, we makinika na ile kitu imekupeleka pale. Unaweza sikia mwisho akisema makelele ilizidi, lakini si makelele. Sasa wewe pia unacheza, hata mwenzako pia anacheza, so akikushinda bado amekushindia kwa hiyo makelele. Hiyo ifai kuwa excuse. Wewe ukienda pale makinika na ile kitu imekupeleka pale. Let me come, attracting the fan is something else that everyone wants. Yeah. Football has done the business for itself. Athletics is business for itself. What about this sport? Well, that's where Sirwa comes in. We are in the business of darts entertainment, because sports and entertainment go hand in hand. That's why we invite people, come watch the league. It takes place every Friday at Sufra Gardens. Come for tournaments. We are on the word out there that darts is a sport to be enjoyed by all ages, middle age, the youth. They should take up the sport, and it's a fun game. It's a fun game. You can see it. It's happening in the UK. This is a sport where entertainment and come together. Yeah. Actually, you've actually said it for people of all ages. Yeah. Interesting enough, during the East Africa Parliamentary Games, it was actually for the people with disability only. And you do that. And so, ideally, what adjusted height, depending for, normal height for a board when set up, Anthony?
Wow. So I think it's maybe Penny, if you have the measurements. I don't have the exact measurements, but it's about my eye level where the bull is, and then now it's set up, and then about half feet distance from the board to 2.5 meters. Yeah, from the board. That's about 8 feet. Yeah, from the board. Yeah, allowed 8 feet 3 inches. Yeah. Sasa kuna watu hasa hapa ndio nataka Pito niambie. Najua Wakenya wanapenda ujanja. Kila kitu lazima wajaribu ujanja. Kuna wale sasa huwa unaona mtu ameinama pahali mpaka mkono iko ndio wajaribu sasa kukaribia. Kwa kweli hata kukanyanga hiyo kitu hainanga shida sana. Though kuna wale sana wako very strict. Na hii mchezo yetu venye unazidi kukaribia ndio nini yako inapotea. Vile unakaribia ndivyo unazidi kutupa. Accuracy inaenda. Vile unakaribia tu hivi mahali inafaa accuracy inakuwa sawa. Ukizidi kukaribia mshale yako bembi zinainuka. Ukirudi nyuma zaidi inateremka. Hivyo ndivyo iko. Very well, and officiating actually, because I know I've seen you sit next. How do you keep doing this, ensuring that people stay on the board? So there's what we call an oki. An oki is just sort of an that you're not supposed to step on. So you keep your foot behind that oki. So the distance is already measured out. So you're supposed to keep your foot behind. So there are people who have a straight stance towards the board, stand at an angle now towards the board. So it really depends on, like Peter is saying, how you use, what is your comfort stand to the oki. So as the officiator, your obligations to do. Number one is just to count down, ensure that you've gotten the marks correct. Secondly, a player is not supposed to throw a dart as they walk towards the oki. So if you throw, that score is not supposed to be counted. Yeah, so it's just ensuring that both players keep distance from each other. They don't jeer each other as they throw or make comments. But it's a good game. So I just give the concept now. So you've got the three that you've got to throw them. So there is the one where you action is like trying to follow through. Yeah. So what goes? The entire throw, or is it just for that one? It's just for the dart that if you threw a dart, that does not count. But the other darts, if they had already landed, those do count. So kama ulikuwa unajaribu kuifuatilia ifike 20 na ulikuwa umeweka 1 na 5. Yes. Yeah. Yes. Then the other thing is, that ile kitu ambayo ni mzito sana kwa darts. Penny, this is very difficult for people. That it is a pub sport. Pub peke yake. So wale watu wako hapo ndo. Na tunajua accuracy inapotea vile masaa inaenda. You don't gain any accuracy as you consume more of that stuff. Yeah. But how do you get rid of this such that even people who may not be really comfortable in that environment now do become a part of the sport? Years we are moving away from darts just being seen as a pub sport. That's why, like at Sirwa, the venues we are selecting, somebody to attend if you're not comfortable being in a pub, because it's a hall we've taken, it's a space we've taken just to set up for players to play. And players who still find themselves playing in pubs setups but are taking the sport professionally, there's rules and guidelines for those players, because you're not going to carry your drink to the oki. Your drink, you have it far away from where other players are playing, because discipline is key when it comes to darts. So we encourage people not to shy away. What we used to watch as children is actually in our younger years.
tulikuwa tunaona akikaa hapo lazima awekelee, si ndio kweli? Sahi unaekelea maji. Ni maji tu. Sahi ni maji tu. If you're consuming alcohol, let's say, you do it away from the oki. Yeah. Something that I have seen, just to tell us how people can follow this sport, especially because I think the scoring systems are online. Yes, it's there's an online link. We have ADATS broadcast where we share all this information. We have our social media pages where you can follow the league. That is Siru ADATS. You can find us on all social media platforms. And we have a YouTube, even on YouTube, games, some of the major tournaments will be streaming on YouTube as well. We're also looking to have a media partner where we can stream the league games on Fridays, which go on for 8 weeks, 3 seasons a year. That's good content for Kenya. All right. Thank you very much. Peter, kabla uende kule kwa maju, Uingereza, kwenda kucheza, matumaini yako kwenye Modas Super Series? Kwa sababu already najua watu wamesema yule Mkenya, mashabiki tulisema ndio huyu. Matumaini yangu ni ushindi. Naomba tu ushindi. Ile hali najua hiyo mchezo itakuwa ngumu sababu kila mtu anataka kuja kushindana. So lazima mazoezi tufanye kwa na tufuate. Na njia mingi zitafunguka pia. So, after this, what are we looking out for besides the league, weekly league competitions, any other events? All right, we have a full calendar of the African Continental Tour coming up end of March. We have the match play coming up in April, so we'll have 4 African Continental Tours throughout the year. Plays that lead up to the Grand Slam in December. That will be the biggest prize in darts tournament in Kenya and Africa. The Festival of Darts. So that will be a whole week of darts tournaments running from Monday through to Sunday, where we'll have the World Championship Qualifier 2025. Yeah. Thank you very much. Yeah. Anton Mudira is here with me, and Hinamu there, who's with the Siru Darts group, and also Sahi tunamuita Kenya One. Hivyo ndio tutamuita sasa. Peter Washori ambaye anaelekea Uingereza is going to be playing at the Modas Darts Super Series. Well, talk about this. And from the women's side, maybe you could stay back and watch this. Selina, Kenya Darts champion. Why don't we watch her story as we wind up this season? My name is Daniel Wahome. Thank you for being with us. Our sign language interpreter this hour has been Brian Raro. Selina Bari. To have with us Selina Sakawa. She has been there, done that in darts. Actually, she's Kenya's #1 player in darts. And we are talking about the S as well as Know Your Sport, because Selina will teach us how to play darts as well as... Selina, karibu sana. Wacha tuende uwanjani tuone vile kuna chezo. Darts is an indoor game played on a circular numbered board with the 20 segments and a eye. Sasa mtu akikuja, unakuja na dati zako, unasimama hapa kwa line. Hii line, then una focus. Hii unaenda na hesabu. It is played by 2 or more players in singles, doubles, triplets. Sasa hii ni ndio tunaita board, dart board. Sasa zile tunacheza kulingana na board. Hapa nje tunaita doubles, the inner link, this one tuna triples, hii ni semis, hii ni pool. Sasa saide tunacheza game, sometimes kuna 301, kuna 501, kuna 701. Sasa tukianza kucheza game, wa officials wanatengeneza mood of the game ile tutacheza siku hiyo. Na saa zile tunacheza this house, number 20, or number 18, number 19, or number 18. Sasa hilo na hand marks.
Max sana sana huwa tunachezanga 5 for 1. Sasa 5 for 1 tukianza kila mtu ako kama Wavinya, Selina na Wavinya. Sasa Selina akicheza hapa akidunga kama hapa hivyo atahesabiwa 180 from 5 for 1. Wavinya na yeye anakuja anarusha zake, anacheza zake, ile max atapata kwa board ndio tuna minus huko. Tukiteremsha hiyo 5 for 1 ikifika sasa the highest max ile unaweza maliza nayo 170. 170 sasa una hem hapa, alafu unamaliza na hapa. Unamaliza 170 na utakuwa umemaliza hiyo game. Na ikikataa kuna njia mingi unatengeneza tu. Ukitrain huo unaelewa vile unacheza. Answer to throw 3 feathered darts at the target in turns, with the aim being to reduce a fixed score to 0. The score is calculated and deducted from players' total. Sasa hiyo umecheza 26. Na ukiona kama juu fiki, saa nyingine mkono itaki kupanda, umecheza 43. Umecheza Darts, which originated from England, is very popular around the world, culminating in a world championship that is normally held around Christmas or the New Year. The competitive sport has been embraced by many women in the country, among them former Kenya number 1. Aya, ngoja pima hapo juu. Hiyo umerusha nje. Sasa umebakisha 60. Sasa nimebakisha 2. Sasa mimi hakuna mahali nitaenda, lazima nipime. Hapo sasa ukicheza unaenda unachukua tu. Sasa nimeshinda. I almost beat the Kenya number 1. Sakawa is a 7 times Kenya Open champion who played for various teams and still plays up to date. Tukiwa huko nacheza volleyball. Sasa tukiwa Kisi Stadium, wakati tumetoka kwa beach kufanya mazoezi ya volleyball, kuna mahali tulikuwa tunaenda, ilikuwa kama canteen. Tunakunywa soda, nikaona nikachukua tu nikarusha. Hizo darts zilikuwa zimewachwa tu hapo. Mimi nilirusha tu nikaona nimejua na nikajua tu hivyo na nikaachana na volleyball. Sasa nikaanza kucheza darts. Kuna klabu ya huko nyumbani wakanitrain, hata wazee walikuwa huko. Kuna mwenye alikuwa anaitwa Meja Magal lakini aliaga. Akanipea darts. Nikaanza kutrain na wao. The first game niliwin, sasa nikianza kujua nilishinda huyo Meja Magal na alikuwa mkali, alikuwa champion. Nikaendelea hivyo, nikakuja nikachukuliwa na sasa wakati nilikuja hiyo 97 Brayburn, nilikuja na hiyo klabu ya Son Sugar. Nikacheza hapo, nikarudi nyumbani, director akaniita. Wakanipea, nilikuwa natoka Kisii naenda mpaka Son Sugar huko Awendo, tuna practice na wao jioni na rudi. Hata nilikuwa nipewe kazi na huyo mzungu apata. Sasa wakati mzee wangu alipigwa transfer huku, sasa nikaendelea kucheza nikiwa huko Nyanza na present game timu ya Nyanza, tukikuja inter branches. Mzee wangu akakuja akapigwa transfer, akakuja huku headquarters, prisons headquarters. Mimi ndio nikakuja huku. Vile tulikuja huku 98, nikachukuliwa na bank, Kenya Commercial Bank. Nikaichezea for 9 years. Ikaisha club team ya darts. Nikaenda airport. Nikachezea airport 2 years. 3 years. Tukaenda Kikoso
vile tulicheza hiyo Meru, mimi ndio nilikuwa the best, nilishinda hata wanaume. Tukarudi huku tukapewa reward, nilipewa pass ya hii kujaribika. The following year tukaenda Machakos, tena nikakuwa the best, nikashinda tena wanaume. Nikakuja nikatoka, kuna msichana mmoja wa AP akakuja akaniambia eti wanaweza niandika AP. Nikawachezea for 4 years. Nikashine, timu ilikuanga Premier super na ilikuwa super. Sasa wakakuja mpaka Premier na hawajai toka. Sasa wakati fans zikitoka, kuna wakati tulikuwa tumeapply tuende ng'ambo. Mimi nikafail for 1 year. Sasa ni sie wakakuja wakati walienda Kikoso. Kuna mkubwa huko alikuwa anaitwa Tom. Alikuwa Tom huko nini Meru. Wakati walikuwa wanaitisha, walikuwa wanataka coach. Sasa mimi nilikuwa tushajuana, tulikuwa tumebadilishana namba. Nikampigia nikamwambia Tom, nasikia mnahitaji coach. Akaniambia kuja saa hii. Nikaenda saa hiyo nikapewa contract. Nilipewa contract ya 1 year. Ilikuwa 2012. Vile nilicheza hiyo 1 year contract iliisha. Nilikuwa coach stroke player. Nikaendelea tu kuwachezea, ikakuja ikafika 20 I think it was 2017. Sijui wakasema hawataki sasa hawataki wale sio employees. Sasa tunaona mimi nikakaa nje. Nimekaa nje from 2017, 2018, 2019, 2020. Hiyo corona ikakuja 2020 mwisho. Wakati game ilianza tu hivi. Sasa tena nikachukuliwa na National Museum. She has been Kenya's #1 since 2004 by Anne Wairimo. Kenya Open nimeshinda mingi for 26 years. Nimeshinda mingi hata since count. It's more than 15, I think. 15 count. Kwa sababu hata nikienda every game sana huwa nakuwa number 1 2 1 2. Hata kwa nyumba ziko mingi. Alafu kama East Africa tukienda chaguliwa kwa Kenya timu nimejezea more than 17 years. Kuanzia 2002 kwenda nyuma. Kuna wakati wengine walikuwa wakaenda Malaysia, wakaenda South Africa. Walikuwa washaenda. Lakini mimi tangu nianze kuna tunaenda within the region, East Africa region. Na huko tunaenda tuna perform. Na alafu Kenya hatujai shindwa nini tukienda interstate. Hatujai shindwa unless last year tu ndio tulishinda. Sport has helped her a lot in raising her family who are pursuing academics as well. Selina Sakawa hopes to start an academy one day so that a sports of darts. Kuna mmoja sasa academy anaitwa Israel Tuguna. Sasa huko Kiambu ameanzisha academy ya kufundisha watoto. Na hivyo ndio tulikuwa tunataka sasa hata mimi kama ningekuwa academy nianze kufunza watoto. Sasa vile sina uwezo. Darts ni kama therapy. Ukicheza hii darts, huwezi kuwa na stress sana. Kwa sababu nyumba na stress, tutakuja tukutane na wewe, tuanze kucheka, tucheze, ukirudi. Huwezi siku hata na pressure rahisi. Ni nzuri sana. Inasaidia mwili. Sasa mimi ningeomba tu serikali yetu to promote. Na unajua sisi wa Kenya tukienda huko nje, sisi ni fighter. Hata hao wangambo tunaweza washinda, ni vile hatujawahi pata hiyo opportunity ya kwenda. The dal business is common in the coastal region, but yeah,
Victoria in Kisumu. Join me as we enjoy the experience led by Captain Kevin Okuta. Hi. Karibu sana. Asante. Nafurahi sana kwa maji. I love Time. No, not my first time, but being in Auranalo, you call it, is my first time. Welcome. Yes. My name is Kevin Okuta. The Nalo. Aora, as we know, with the Luo, Aora means river. The Nalo is just Nile, so River Nile kwa Kizungu. Okay. The source of Nile is Lake Victoria, so maybe this is the source of first dhow in Kisumu. So for the others to come, it was from Aora Nalo. Wow. Yeah. That's very creative. And just let's talk about the business, the dhow business. Commonly in the coastal region. So what was the idea of bringing it in Kisumu? Because in Kisumu we have different ferries, we have different things. Why the dhow here? We need to try if we can bring a new thing in tourism, like the Casa. Will people enjoy it? Because you find many people are going to Lamu or Diani. So we decided to let's try it in Kisumu if they can divert and come to Kisumu also. Okay. And so what makes this specific boat different from the others that are already in existence? So this one is the way it is being made. Mostly the Lamu people, they know, the carpenters from Lamu, they know how to build it. Not most, the Kisumu locals, they just know how to build the but this one, if you look into the boat around, you'll see some dots. This one, like these ones. Yes. There's dots. So these are hardwood. It comes from some from Uganda, some from Congo. So the hardwood is being connected just with wood also. They drill it, then they connect it. So it's something which can take around 6 months to build.